sir. We'll start around 6566. Let's wait for 3, 4 more minutes. Yeah, yeah. Let us wait. No problem. So I think we can start. Let's wait, and eventually people will join. Okay. So should I start? Yes, sir. We can start. You can start. So So good evening. good evening, everyone. Today I would like to introduce Dr. Manu.
He is from BLK-Max Hospital. He is associate director there. So, sir, stage is all yours. We also have a translator here present with us. He will be translating whatever you will saying to the DRC French speaking audience. Okay. So, good evening, dear friends. I am Dr. Mannu Bhatia, and I am an orthopedic surgeon working as a director in BL Kapoor Hospital. That's in New Delhi, central part of New Delhi. And as we discussed, today we are going to discuss about joint arthritis, which is a very, very common problem in Asia as well as in Africa. So, when I'm saying about Asia and Africa, because these are the two continents of which maximum patients we see here in India. So, can we move on to the first slide? So, first, what our main objective is, we should know that what actually is the arthritis. Arthritis, to be honest, is the global restriction of the movement. You know, a person, a 20 years old man is walking comfortably. He's doing everything. He's playing football. He can do anything. But once he approaches the age of 50 years, he he finds his mobility restricted. He feels pain in the joint. He cannot do activities of daily living. He's been going to a general practitioner and on medicines off and on. So that problem is known as an arthritis. This arthritis can affect any part of the body. It can affect the knee, it can affect the hip, it can affect the shoulder, it can affect the small joints. But the major thing is that in India, in Asia, the knee arthritis is very common. We see 10 patients. Out of those 10 patients, 9 patients are the knee arthritis patients, while we are in Africa. So I would say 8 patients are the hip arthritis patients and 1 or 2 are the knee arthritis patients. So now we need to know that what is the treatment and when we have to approach the doctor. Uh, Manu, can we wait for Uh, yeah. Willie, if you're on call, please translate whatever he said for the DRC audience. Yeah, hello. So good evening. Yes, I was my name is Winiga. Okay, I'm the translator. Actually, my default name is really on the Zoom meet. Ok. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Winiga. Je suis le traducteur aujourd'hui. Et donc, nous avons ici le docteur Mannu Bhatia, qui est un spécialiste dans un hôpital reconnu au niveau de BLK. Maintenant, nous avons parlé aujourd'hui de l'arthrite des joints. J'espère que vous m'entendez très bien. Est-ce que vous m'entendez? Can anyone hear me? Yes, Willie, we can hear you. Okay, because my people are not responding, I don't know. Anyway, donc je disais qu'aujourd'hui, le docteur a taclé donc l'arthrite des joints et c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Il dit que c'est une maladie très répandue au niveau de l'Afrique et de l'Inde et parce que c'est généralement sur ces deux marchés-là ou bien c'est sur ces deux zones ou régions que nous trouvons également la plupart de ces patients qui souffrent de ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur les objectifs de cette présentation? C'est qu'en fait, euh, comment est-ce que nous devons comprendre donc cette arthrite au niveau des jointures et qu'est-ce que nous devons, les méthodes à apprendre pour pouvoir au niveau du bassin et au niveau des genoux. Et comment est-ce que nous pouvons... donc, comment est-ce que nous pouvons donc gérer et quelles sont nos options? Donc, ce qui inclut donc les options chirurgicales ou non chirurgicales. Et maintenant, donc, nous allons discuter donc les urgences au niveau des thérapies et l'éducation des patients. Donc, c'est ce que nous allons voir pour les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair et si vous avez des questions, vous pouvez les noter pour plus tard. Yes, we can carry on.
So can we move to, so now here we are here to discuss about that when we need to, how we need to diagnose whether the person is suffering from arthritis or not, what treatment he should take, when it should be a surgical management, and the ways how we can treat the patient at an earlier stage to avoid a later surgery. So this is more about the patient education. Hmm. Donc ici, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons d'abord détecter si c'est vraiment une arthrite des joints, des jointures ou non. Et ensuite, comment est-ce que nous devons nous y prendre pour pouvoir de- tacler le problème à un niveau assez précoce pour que cela ne soit pas forcément par la chirurgie. Et donc, c'est principalement au niveau du patient. Donc, c'est une éducation du patient que nous allons faire à ce niveau. Yes, please carry on. Can we move on to the next slide? Yes, sir. So arthritis is a condition which majorly affects the joints, leading to pain, stiffness, and reduced mobility. The most common causes types are, it can be osteoarthritis, the degenerative age-related arthritis, or it can be the autoimmune arthritis like the rheumatoid arthritis or a post-traumatic Uh, arthritis. You can translate. hold on once. Yeah, somebody is dropping in the chat that they don't understand the language. Is that the French language or the English language? Geoffrey. This is the God English. means, I mean, they say they don't understand the French. We don't understand the language French. Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me in French? Godfrey Obala. Est-ce que vous pouvez, Yeah, vous ne m'entendez pas? I think we can hear you. He only understand English. So just reiterating for everyone on the call, we have doctors who can speak French and English both. So Dr. Manu will directly communicate in English and Willie will translate the same thing in French. Yeah, but since he said he cannot understand, that's what I'm saying because we are translating. That's fine. Okay. We had some confusion. I've clarified it. We can continue, please. All right, great. Yes, Dr. Manu, you can carry on. Yeah. So can we move on to the next slide? No. Let me translate the previous one. Okay, Means, okay. yeah. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur l'arthrite des joints? Donc, ici, il dit que l'arthrite, c'est une maladie dégénérative ou bien une condition dégénérative qui affecte généralement les joints et qui, donc, conduit à des douleurs et des crampes et aussi qui réduit la mobilité. Donc, ça peut arriver à que la personne ne puisse pas marcher. Et donc, dans la plupart des cas, c'est des types d'ostéoarthrite. Et ça peut dégénérer, c'est une maladie dégénérative. Donc, d'autres causes de cette maladie-là, c'est en fait donc, le rhumatoïde, les arthrites rhumatoïdes et aussi qui peuvent conduire donc à un désordre auto-immune, c'est-à-dire un désordre de l'immunité de l'individu lui-même. Et donc, une arthrite post-traumatique après un trauma. Donc, voilà à peu près d'autres causes de ce type d'arthrite que nous pouvons rencontrer. Yes, thank you, Arya. So can we move on to the next slide? Yes, So yes, now, sir. the question is the epidemiology of the hip and the knee arthritis. Now, osteoarthritis affects a large number of people in the whole world. It is said that it's affected around 32 million people only in the US. And rheumatoid arthritis, it affects much lesser people in the world. But rheumatoid arthritis is something which is very disabling. The risk factors for osteoarthritis, it can be the age, it can be the obesity, it can be the genetics, it can be the injury, it can be the occupational hazards. Like I would say, army people, the police soldiers, the sportsmen, the people who have been aggressively using the limbs are more prone for the joint arthritis.
Then Hmm. there are at times sports injuries, the meniscal injuries, the ACL injuries, the ligament injuries, which happen in Africa, and people they do ignore. So I would say the recognition of the disease at the early stage is important to avoid a later big problem, which is arthritis. OK. Donc ici, l'épidémiologie des genoux et du bassin, donc des reins au niveau de la hanche, donc l'arthrite des reins et du genou. Donc comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que nous pouvons... Et donc les études ont prouvé que cette maladie, donc l'arthrite des joints, est généralement répandue à travers le monde. Et les études scientifiques prouvent que nous avons 32,5 millions d'adultes aux États-Unis seulement qui souffrent de ce type d'arthrite. Et maintenant, nous avons le rhumatoïde arthrite. Donc, l'arthrite rhumatoïde, ça, c'est l'arthrite qui est plus dangereux parce que lui, il est plus paralysant. Il peut rendre le malade ou le patient immobile ou incapaciter le patient. Donc, et il y en a 1,3 million d'adultes donc mondialement qui souffrent de ce type d'arthrite. Et les risques et les facteurs qui environnent ou bien qui sont inclus dans ce type d'arthrite, c'est l'âge, l'obésité, donc il y a donc la génétique. Et nous avons également les blessures au niveau des joints ou bien le stress de, le stress professionnel ou bien le stress lié à la fonction de cette personne. Donc, il donnait comme exemple les gens dans l'armée, la police, ou bien des gens qui font des travaux qui demandent beaucoup leurs membres. Donc, les membres supérieurs, les membres inférieurs, ils sont enclins à avoir ce type de maladie. Et pour ça, il est très, très important de détecter cette maladie à ses débuts pour pouvoir mieux la traiter. Thank you. Carry on. Can we move on to the next slide? Yes, sir. Now, as we all know, the joint is basically made up of the bone, and in above the bone, there is a covering which is known as the cartilage. As long Mm, as the cartilage is there, the joint is perfectly fine. But the moment the cartilage breaks down, it is the starting of the arthritis. Now, this cartilage breakdown can happen either because of some injury, it can occur because of the aging, it can occur because of the stresses, it can occur because of some uh, autoimmune problem like rheumatoid arthritis. It can occur because of some other reason like tuberculosis. Now, this is the time the arthritis starts. And now, around the joint is the synovium. The synovium is the structure which basically makes uh, the synovial fluid. And synovial fluid, as we commonly know, is the fluid of the joint. So, when the joint space becomes less, the cartilage breaks down, the underlying bone is exposed. That is the time then the arthritis is troubling the patient, and he rushes to the doctors that doctor, my life is getting affected. mm. Donc ici, nous avons la pathologie de l'ostéoarthrite. Donc l'ostéoarthrite, c'est quoi? Nous savons tous que les joints sont composés de deux os qui se rejoignent. Donc nous avons l'os qui est recouvert donc d'un cartilage. Donc tant que le cartilage est en place, il n'y a pas de souci. Mais une fois que le cartilage est endommagé ou qu'il est donc affecté, donc le patient commence par sentir des douleurs et c'est là qu'il se rend chez le docteur. Parce qu'une fois que le cartilage est endommagé, il y a la synovie qui s'enflamme. Donc, cette synovie qui s'enflamme crée alors donc, ce que nous appelons l'ostéoarthrite. Voilà à peu près. Yes, carry on, sir. Next. Next slide. Yes, sir. Now, the clinical presentation. The clinical presentation is the pain which is worsened by activity and it is relieved by rest. This is the early stage. Later on, the pain is continuous.
even when the patient is lying down in the bed or is not walking, the pain is continuous. It is known as the rest pain. And rest pain often at times is an indicator that patient needs to be attended by a specialist, whether it's an orthopedic surgeon or it's a rheumatologist. Now, the other signs can be there will be swelling in the joint will become warm, there will be crepitus. Crepitus is the voice which comes when the bones they rub against each other. It is the sound mm, which is produced when the patient extends or when the patient bends the knee or whether the hip joint. Now, the patient clinically will have difficulty in walking. The patient will have difficulty in standing up from the chair. When the patient is standing, he would take a time to adjust. The patient would have difficulty in prolonged standing. He would have difficulty in day to day activities like going to the washroom. There will be the reduced range of motion, and the patient would be limping. He would be limping, he would be walking like this. Now, mm, another common and important symptom is that the patient will have instability. A normal person is standing, the person is able to maintain his balance. He would not fall down. But a patient who has arthritis, a knee arthritis, the patient can fall down, even with the slightest, uneven surface. So, instability, pain, swelling, temperature rise, crepitus, and lifestyle difficulty is the common clinical presentation. OK. Donc, les présentations ou bien les remarques qu'on peut constater au niveau clinique, au niveau du patient, sont donc les douleurs qui s'accentuent, donc les douleurs s'améliorent, enfin, s'aggravent. Ensuite, nous avons l'activité donc du patient qui commence par réduire. Donc, il est moins à l'aise dans ses activités et à un niveau plus avancé, lorsque la douleur est intense ou bien le niveau est avancé, la personne aura du mal à faire les activités régulières comme aller aux toilettes, se déplacer, se tenir debout. Il a des difficultés donc à marcher ou même la personne marche en boitant. Il y a des enflements. Nous avons une augmentation de la température. Il y a des craquements ou bien des crépitements. Donc, ces crépitements sont dus au fait que les os se frottent. Le frottement des os crée des bruits, des craquements. Et donc, une petite surface glissante ou une petite surface qui n'est pas plate ou en équilibre, la personne peut tomber facilement. Donc, elle a des difficultés à marcher au niveau des escaliers, à monter les escaliers, à descendre, à s'abaisser ou à se redresser ou à plier le genou ou à étendre son pied. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui viennent au niveau de cette, les symptômes cliniques qu'on peut constater au niveau du patient de l'arthrite. Voilà à peu près ramasser ce que nous avons. Yes, sir. Please carry on. So the next slide. Yes, sir. So now, whenever the patient is getting these problems of pain, instability, difficulty, the patient rushes to the doctor. So the doctor, Mm-hmm. which may be either be a general practitioner, maybe a family physician, maybe an orthopedic surgeon, the first thing he would do is examine the patient, talk to the patient, take an history, and then he would advise some imaging. Imaging in the sense X-ray. X-rays, as per my knowledge, are the most informative diagnostic tests for determining whether the patient has arthritis or not. Often I get queries from many countries and the patient is sending me MRI. As from my point of view, any person who is around 60 years of age and is getting the problem in the hip or the knee, the first thing we should do is X-rays. The X-rays are quite indicative of what is happening in the body. Then there are some laboratory tests in the sense that CBC, the hemoglobin often tends to decrease when the person is suffering from autoimmune disease like rheumatoid arthritis, an ESR, a CRP, and many more blood tests, which we can do, the routine blood tests, which can give us an information about the disease. Mm.
Ok, donc ici, voilà, nous avons le diagnostic ou bien l'approche diagnostique du docteur. Quand le patient se rend chez le docteur, donc qu'est-ce que le docteur fait? Il va l'examiner d'abord, ensuite il va lui l'écouter, le conseiller et donc lui demander de faire des tests. Donc ça pourra être des scanners, ça pourra être des imageries, donc des imageries des scanners, des imageries, ou bien ça pourra être des tests au laboratoire. Donc, mais pour lui, pour le docteur Manu, lui dit que c'est comment, le rayon X, c'est comment ça s'appelle là? Le scanner. Donc, le scanner, c'est lui qui révèle plus les détails sur la condition du patient parce que il y a certains aspects de cette maladie qui ne vont pas être révélés, mais au niveau des rayons X, on aura un diagnostic ou bien des éléments plus détaillés pour pouvoir donc suivre le patient. Il y a également les tests au laboratoire, donc il y a les tests sanguins, il y a les facteurs rhumatoïdes. Donc, tous ces tests-là sont très importants pour pouvoir aider le patient. Généralement, quand c'est patient de l'arthrite, quelqu'un souffre de l'arthrite, donc son taux d'hémoglobine tend à chuter. Donc, également, ça pourra être révélateur. Merci. So, this is it. Please carry on. Next. Now, the physical examination, we see the swellings. And whenever we have a patient, the best thing is always compare the two sides. A person has got problem in one knee, so we would always examine the patient from the opposite limb. We see for the swelling, we see for the deformities, whether a person is walking, how can he walk? There are certain times the tenderness, tenderness is where we touch the joint and we see how painful it is. Often the person has a limited range of motion, means he cannot fully use the limb. The gait is the often the gait is the painful gait. The patient cannot walk straight. He would be walking in a waggling manner, like a duck walks from this side to this side. So that's often because of the pain. And then the muscles, when there is pain and the person is not walking much, then the muscles they start atrophying is that they become weaker. Hmm. Donc, ici, nous avons l'examination physique. Donc, il y a les enflements, ou bien l'enflement, je peux dire. Il y a aussi les douleurs au niveau des joints. C'est-à-dire que quand on dit tenderness, ça veut dire la douleur au niveau de l'œil. Quand on touche les joints, à quel point ça fait mal. Nous avons également la limitation au niveau des mouvements. La personne n'a plus la capacité de bouger et les muscles s'atrophient. Nous avons également des douleurs, des difformités. Donc, vous voyez que la personne marche comme un canard, c'est-à-dire il boite, il a un côté penché. Donc, voilà un peu les symptômes. Yes, thank you, sir. Carry on. The next slide. Yes, sir. So, as we're talking about what would the imaging do, the X-rays are very informative for the osteoarthritis. We can see that whether there is a joint space narrowing, whether there is osteophytes, whether there is subchondral sclerosis. The X-rays often tell us whether the person needs a surgery or the person just needs to be managed conservatively with medicines and with physiotherapy. Now, MRI is a test when the X-ray is normal, but the patient still has symptoms and he is unresponsive to the medication or the physiotherapy, then we move on to the next modality, which is the MRI, to see whether there are defects in the cartilage, whether there are associated tears in the cartilages, how the synovitis is there. So they are all the advanced imaging modalities to know the disease. If in place where MRI facility is not there, the X-rays itself are quite informative for us. Ultrasound can be used for effusions, for inflammations, for tendon tears, to see the tendon tears. OK. Donc, et voilà, ici, nous avions parlé donc des imageries, donc les tests que nous pouvons conduire. Nous avons le X-ray qui est la radiologie. Donc, la radiologie ou le scanner, comme je le disais, il permet de pouvoir savoir à peu près les conditions des joints. Donc, nous avons les joints qui sont un peu
réduits. Donc, l'espacement des joints sont réduits. Nous avons l'ostéophyte, nous avons également la sclérosis. Donc, voilà à peu près ce que la radiologie peut révéler. Nous avons également l'imagerie à résonance magnétique, donc ce qu'ils appellent le MRI, donc qui peut également révéler à quel point les cartilages ont été affectés et les conditions de la synovie. Voilà à peu près. Nous avons également l'échographie. Donc, cette échographie peut également permettre de savoir donc l'inflammation ou bien le degré d'inflammation de la synovie et les effusions. Voilà à peu près. Les articulations. Oui, oui, vous avez raison, les articulations. Désolé. Je suis trop habitué avec les joints. Articulation, voilà. Allez-y. Yeah, thank you, sir. You can carry on. There is someone who's asked for the definitive treatment of osteoarthritis. We will answer all these questions in the end. So the next All right, slide, please. thank you. So there is the non-pharmacological management. I mean, what is we can do without giving any medication to the patient? The first thing is the weight loss. The people who are obese have a higher tendency of getting the arthritis problem. So my suggestion is we should always try for weight loss. We should always try for a good diet, more in proteins, less in fat and carbohydrates. Of course, it should be a balanced diet, but we should avoid the dairy products, we should avoid the carbohydrates, we should avoid the confectionery, we should avoid the pastries. So, the next is physical therapy. Physical therapy is strengthening the muscles to you know doing the knee exercises. The muscles are strong, at least the problem is balanced. The third is a person has got arthritis, he cannot walk. We always ask him, use a walker, use a cane, use a stick, use a crutch, do something to unload the joint so that the inflammation settles down. Often there are people who fell down. They don't have an arthritis, but they go to a doctor and they see that they're, they cannot walk, they're limping. So that is the time we ask them, have a rest. But have a rest means they need to go to the washroom, they need to do their daily life. So that is the time they should use a walker or the cane to unload the joint. Nous avons ici la gestion non pharmacologique. Donc, c'est généralement ceux qui sont obèses ou qui ont du poids. Donc, enfin, ceux qui réduisent du poids, ils ont tendance à avoir les stress au niveau de l'articulation. Donc, ils ont tendance à avoir cette maladie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut réguler l'alimentation. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est gras. Donc, on recommande donc de perdre du poids pour pouvoir aider à soutenir ou bien l'organisme à soutenir le poids général de la personne. Donc, nous avons également la thérapie physique. Donc, cette thérapie physique où on essaie de renforcer les muscles donc, et par l'amélioration du déplacement ou bien de la mobilité. On a également donc si le patient est carrément atteint et qui n'arrive pas à marcher, au lieu de l'obliger à toujours souffrir dans sa démarche, on lui recommande donc des équipements d'assistance qui sont donc les cannes, donc les béquilles et bon donc les aides donc les aides marche. Donc disons tout ce sur quoi il peut s'appuyer pour pouvoir faciliter ses déplacements. Voilà. Yeah, thank you, sir. Carry on. Next slide. So pharmacological management is the medicine part. We give painkillers, which are the anti-inflammatory medicines, whether it can be paracetamol, whether it can be diclofenac. Sometimes we use steroids. Then there can be the disease-modifying anti-rheumatoid agents. There can be the gels. There can be, the different kind of ointments, sprays. So they are all the pharmacological management, which most of the people we know. Yeah. They are all to reduce or to cure the symptoms. They don't cure the disease, but they just remove the symptoms.
Donc, au niveau de la donc la gestion pharmacologique, nous avons donc au niveau les acétaminophènes. Les acétaminophènes, donc c'est des antidouleurs en fait pour pouvoir soulager la douleur, soulager le patient et également réduire les symptômes. Mais ça ne guérit pas la maladie. Donc voilà à peu près ce qu'on recommande. Donc il a mentionné des, des traitements généraux que tous les docteurs maîtrisent. Bon, malheureusement, moi, je ne suis pas du domaine. Mais en tout cas, je crois que vous avez compris. S'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Yeah, thank you, sir. Carry on. The next slide, please. Now, intra-articular steroids, intra-articular injections of hyaluronic acid, then and there are so many, PRPs. So they are all the imaging therapies to give relief to the patients. PRP, I am not an advocate because I don't like PRPs, but yes, steroids and hyaluronic acids, they have got good results in the cases where the joint space is maintained. I'm repeating, in cases where the joint space is maintained, the patient is having pain. We need to, you know, s- we need to make the patients get off the medicines. We want him just to be with exercises. We give him injections of steroids and hyaluronic acid so that the patient stops his painkillers. So these are two ways of treating the symptoms. OK. Donc, nous avons les injections intra-articulaires. Donc, c'est-à-dire, on injecte au niveau des articulations pour soulager. Donc, nous avons les corticosteroïdes. Donc, ça, c'est un type d'injection pour pouvoir réduire les inflammations. Et également, nous avons l'acide hyaluronique. Hyaluronique, pardon. L'acide hyaluronique, ça permet de lubrifier donc les joints et les articulations, je veux dire. Donc, ça permet de lubrifier les articulations. Et bon, la dernière, le PRP, généralement, il dit qu'il n'est pas vraiment très pour cette option, mais oui, dans des cas spécifiques, donc quand il y a urgence, on peut franchement se rabattre sur cette option-là. Voilà. Yes, thank you, sir. Carry on. The next slide, please. So now we come on to the definitive treatment of the arthritis. Now, definitive treatment of arthritis, as a doctor asked there, that what's the definitive treatment in the cases where we have failed from the conservative part, whether it is the medicine part, whether it is the surgery, the injection part or the physiotherapy part, the patient's life is getting affected. So that is the time for the definitive part. If it is the hip which is affected, we do a hip replacement. If it is the knee which is affected, we do a knee replacement. If it is a shoulder which is affected, we do a shoulder replacement. If it is an elbow which is affected, we do an elbow replacement. So now, when we're talking about the hip replacement, of course, indications we know the pain, disability, the patient cannot move, and then the success rate. It is very successful if we do it properly. OK, donc ici, il y a quelqu'un qui avait demandé quel est le traitement définitif pour ce genre de conditions de l'arthrite. Donc ici, nous disons tout ce qu'on a vu au préalablement. Si tout ça, ça ne marche pas ou tout ça n'a pas amélioré la condition du patient, ici, nous pouvons recourir donc au remplacement. Donc, on remplace la partie de l'articulation qui a problème. Si c'est au niveau de la hanche, au niveau du bassin, je veux dire, au niveau des genoux ou bien au niveau du coude. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons faire ça. Mais il dit que quel est le degré ou bien le ratio de réussite. Donc, lorsque c'est fait correctement, donc c'est très, très, très bénéfique et ça peut donner un résultat très, très positif, c'est-à-dire qu'une réussite parfaite de la condition du patient. Voilà. Thank you. Carry on. The next slide, please. Again, knee replacement. It's actually a knee arthroplasty. It's a resurfacing surgery, and the indications can be severely disabled patients, whether it is because of the osteoarthritis or rheumatoid arthritis,
The procedure is just resurfacing, and the results are excellent. The patient becomes totally normal. I mean, no one in the Hmm, world can even say that this patient has been operated for the hip or for the knee. OK. Donc, que ce soit au niveau du bassin, au niveau du genou, donc nous avons ce remplacement dont nous parlons. En fait, c'est comment il appelait? Donc, c'est une sorte de reconstitution ou bien nous essayons de remplacer pour reconstituer en fait la partie qui a été endommagée. Donc, si vraiment c'est bien fait, personne ne dira que ce patient a été opéré puisqu'il va retrouver sa forme initiale, sa forme normale et il pourra bien marcher à nouveau. Donc, que ce soit au niveau de l'ostéoarthrite ou bien que ce soit de rhumatoid arthrite. Donc, voilà. Thank you, Karian. Next slide, please. Now, the rehabilitation. The rehabilitation, I would say the success of any surgery, whether it's a knee or a hip or any other surgery, depends on how good the patient does physiotherapy and the physical exercises after the surgery. If he does it properly, he can do anything. The activity modification, I would always advise that after this, there have been times people come and ask me, "Oh, I am a football player and I play football. So can I play football after hip replacement?" I always say, you can, but tell me, if you fall down and you fracture your hip, what is going to happen? So high activity, impact activities should always be avoided. With regards to the follow up, they should always be going regularly to the doctor just to see everything is going well. OK. Donc, post-surgical, c'est-à-dire qu'après la chirurgie, donc, qu'est-ce qui doit être fait? Il y a la réhabilitation. Donc, la période de réhabilitation est très importante pour le patient pour pouvoir prévenir donc, ces genres de conditions de se reproduire. Donc, nous avons d'abord la thérapie physique. Donc, la thérapie physique, une fois que le patient a été opéré, donc il y a la réhabilitation, la rééducation. Il faut suivre le patient pour qu'il puisse retrouver l'usage complet de ses muscles, de ses membres, de ses articulations. Donc, pour pouvoir regagner en force et en mobilité. Donc, au niveau des activités, donc, il faut, si possible, éviter donc les activités qui demandent beaucoup qui nécessitent ou qui impliquent beaucoup de ces articulations-là. Si vous êtes footballeur, par exemple, et que vous avez eu ce problème, on vous a traité, donc il serait mieux peut-être de changer d'activité. Donc, nous avons le long terme au niveau du suivi du long terme. Donc là, c'est le suivi. Il faut donc suivre régulièrement, faire des contrôles réguliers et donc suivre avec le docteur ses instructions. Voilà. Thank you. Carry on. The next slide, please. Then we're talking about damaging therapies like stem cell, which is said to regenerate cartilage. Then some 3D imprinted implants, they're customized joint replacements. Next time when we are talking, I would share with you some of my patients, whom I have operated, where we have made specific, 3D implants as customized to the patient's body. So that's a large topic of discussion. Yeah. Donc, ici, nous avons les thérapies donc, qui émergent, les thérapies émergentes, c'est-à-dire les nouvelles méthodes pour pouvoir gérer ça. Donc, nous avons les cellules souches, thérapie par cellules souches où on fait régénérer le cartilage. Il y a également donc, la biologie donc, qui vise particulièrement ou qui cible particulièrement les endroits qui ont subi des inflammations. Et il y a aussi les implants 3D. Donc, les implants 3 dimensions, donc, ce qu'on peut imprimer et pouvoir les personnaliser par rapport au remplacement du joint, de l'articulation en question. Donc, si c'est le genou ou le bassin ou le coude. Voilà. Thank you, sir. Karim. Next slide, please. So now, patient education. Here, the most important part of education is don't sit at home. Always go to the doctor. You know, if we wake up at an early stage, these surgeries, so much of treatment can be avoided.
you know. So one should always be very aware of, he should regularly go to a doctor. The lifestyle modifications, it's about the diet. A healthy lifestyle should always be there. And the third most important thing is never get depressed because of your condition. There is always a hope, and whether even if you are crippled, you're going to be 100% normal. Just stick to the proper treatment protocol. Mhm. Donc, ici, nous avons l'éducation du patient. Il est très important que le patient puisse être actif, enfin, proactif, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut aller voir le docteur. Et quand le docteur vous recommande quelque chose, un traitement ou une procédure à suivre, il faut le suivre. Ensuite, il y a le style de vie. Donc, il faut modifier son style de vie pour pouvoir avoir un style de vie sain, une alimentation équilibrée et saine. Nous avons l'exercice, donc il faut faire des exercices et il faut éviter donc toutes les pratiques comme l'alcool et la cigarette et tout ce qui va avec qui va endommager votre santé. Et maintenant, quelle que soit la condition, il ne faut pas être découragé émotionnellement et psychologiquement. Il faut être debout pour pouvoir continuer. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut savoir à ce niveau. Yes, carry on, sir. So next slide, please. So now I would just show you that this is how the X-ray looks like. The first X-ray is a lady from Cameroon. She was around 75 years of age. And as you can see, the X-ray, the joint space is reduced, the bones are getting curved. She came to us and we did the surgery. Now, the surgery which has been done is the total knee arthroplasty or the total knee replacement. Now, these are the X-rays, how they look like after the surgery. And as you can see now, we can visibly see that the joint is there. I mean, as the name says, knee replacement, we don't change the knees. The knees are, of course, of the patients. It's only the resurfacing with the metal components that we've done. OK. OK. Donc ici, nous voyons sur cette image une patiente du Cameroun de 75 ans, une jeune femme, enfin une femme du Cameroun qui avait ce problème d'arthrite. Vous pouvez voir sur l'image sur la gauche comment est-ce que ces os se présentaient et ensuite, après la chirurgie, comment est-ce que ces os se sont remis en état. Donc en fait, ce n'est pas comme si on allait remplacer totalement les genoux, c'est toujours les genoux du patient, mais on va juste faire une sorte de chirurgie plastique, mais avec des métaux qui va permettre à ce que le patient puisse retrouver donc l'usage de ses membres et des conditions physiques assez normales. Thank you, sir. Carry on. Next slide, please. Now here, just stick on the, now this, if we see this lady, this surgery, this lady is, I mean, you can see the dressings on the knee. This is around 8 to 9 days after the surgery. The patient is dancing. Can we just click on the video so that people can see? Donc voilà, ici nous avons, après 8 à 9 jours juste après la chirurgie, la personne est en train de danser. Donc quelqu'un qui avait l'arthrite, et voilà, juste après la chirurgie, donc disons juste après à peine une semaine, la personne est déjà debout en train de danser. Ça veut dire que tout a été parfaitement réussi. The sutures have not been removed, and but she's happy. Now the next slide is around 1 month after the surgery. She's been doing physiotherapy in India, and then she sent me a video. See, doc, I have gone to the ground, and I am, doing my exercises. Donc maintenant, ça fait 1 mois juste après sa chirurgie. Ici, vous voyez, elle est en train de faire du jogging, elle est en train de courir. Et ça, c'est juste 1 mois après donc, sa chirurgie. Donc, elle a envoyé cette image au docteur pour lui montrer comment elle se sent, que tout a été parfaitement, elle se sent très, très en forme. Voilà. Thank you, Ariane. The next slide, please. So now this is the X-ray. Now, if you see this X-ray was
X-ray of a gentleman from Ethiopia. I'm sorry, the Mm. age is wrong. It's not 76, it's around 36. Now, this was a scientist, and because in COVID-19, most of the people they took large dose of steroids for the chest problems. So even he took, and then he developed a bilateral hip osteoarthritis. He was on the wheelchair, he could not walk, he could not do anything. He came down to me and we operated both the hips. Now, this is the x ray of how it looks like after the surgery. Now, the next slide, please. I'm sorry, please Uh, translate, then we move yeah, on. so donc ici, nous avons un jeune Éthiopien de 36 ans qui a, lors de la période de Covid, souffert de ce même arthrite ostéo. Et donc, il est venu chez le docteur et donc il a subi une chirurgie. Ça, c'est au niveau du bassin. Donc, une fois qu'on lui a fait la chirurgie, voilà l'image à gauche, donc comment il se sentait, et donc l'image à droite, maintenant le résultat que ça a donné après l'opération. Il est de l'Éthiopie, donc 36 ans. Un homme. Yes, carry on, sir. Next slide, please. Now, the first slide shows that the patient around 12 days from the date of surgery, he's trying to rehabilitate. This gentleman has had both the hip replaced. Look at him. Donc, ici à Can you gauche, please vous put avez 12 jours après sa chirurgie. Donc, il est maintenant en rééducation. Vous voyez à peu près sa condition. Il est en mesure de quelqu'un qui a dû se faire remplacer ou bien une chirurgie plastique au niveau du bassin. Voilà. Il est en forme, il marche juste 12 jours, 12 jours après sa chirurgie. Yes, sir. Carry on. This gentleman could not walk around 10-15 days ago, but now he started walking. Now, the next video is 1 month after the day of surgery. No one in the world can say that he's been operated. Donc, We don't have his voice, we un don't mois have après the sa voice chirurgie over à droite. here. Otherwise, you Hmm. could even see him whistling and singing songs. Un mois après sa chirurgie, vous voyez, donc sur la photo à droite, donc il a commencé par marcher et il est en pleine forme. On ne dirait même pas qu'il a déjà eu ce problème il y a de cela 15 jours, il ne pouvait pas marcher. Donc, un mois après ça, il est en forme et on ne peut pas entendre le son, mais on pouvait l'entendre chanter et siffloter. Donc, il est debout, tout droit. On ne dirait pas qu'il a eu une chirurgie. Voilà. Thank you, Karian. Wow. Next slide. I'm done. The next slide, please. Now, this was a girl from Gambia, and she visited me once. She said she has a elbow problem. She's a patient of anemia. She said, "Doc, I want my elbow to be mobile." Of course, this is a very tough case because the joint is ankylosed and one bone is not there, as we can see in the X-ray. Hmm. Donc ici, ça c'est une fille de la Gambie, donc du 28 ans. Elle a dit au docteur qu'elle souffre d'anémie et de cette arthrite. Et vous pouvez voir sur l'image à gauche qu'il y a un os qui est manquant. Donc, et là, on lui a fait la chirurgie. Et voilà, au bout d'un moment, donc tout est revenu à la normale. C'était un cas assez compliqué. Ça, c'est au niveau du coude, hein. Donc, c'est au niveau du coude. Donc, elle dit qu'elle veut que son coude soit encore opérationnel. Et c'est ce qui fut fait. Thank you, sir. Karian. The next slide, please. So now, when we see the first picture shows that the lady is there in the before the surgery, and she cannot, use the limb. Can we play the video? Donc, ici à This gauche, is nous voyons stiff. que son membre donc, supérieur était, c'est-à-dire This is figé. only movement she can do. Elle ne pouvait pas plier le bras, l'avant-bras. Donc, c'était braqué, donc figé. Et là, ça, c'était avant l'opération. C'était le seul mouvement qu'elle pouvait faire, tourner le poignet, c'est tout. Elle ne pouvait pas plier le bras, vous voyez. Elle sent des douleurs, enfin, elle a des difficultés à plier le bras. Yes, carry on, sir. The next video after the surgery. Now look at her. She's perfectly fine. She can do everything. Oui, donc avant son coude était immobile, maintenant vous voyez,
Elle peut bouger son coude est mobile, elle peut faire tout ce qu'elle veut, Can you des please play activités. the Donc, video? comme vous voyez dans la vidéo, elle est en mesure de faire tous les mouvements qu'elle souhaite. Elle lève le bras, elle plie l'avant-bras, elle-même plie le bras comme elle veut au niveau de son cou. Donc, tout va bien. Yes, sir. Thank you, Karian. The next video, please. So often, when we are in India, we come across, people who tell us that these are the complications. Like this was the person who'd been operated, in Yemen. Now, in Yemen, they did a surgery. The surgery failed once, the surgery failed again. The lady becomes on the wheelchair. The spine has been operated, highly osteoporotic. This is the x ray, what I see. Now, next, the person tells me, Doc, I want my mom to walk. I want to make Oh. her walk, but the bone is deficient. So now we do the surgery. This is a hip replacement, a sort of a big Hmm. hip replacement for the surgery. Donc ici, nous avons un patient du Yémen qui a suivi 2 interventions chirurgicales qui n'ont pas réussi, donc qui n'ont pas abouti en fait. Et donc la personne était clouée dans une chaise roulante et ils ont vu le docteur et ils ont demandé à ce que le docteur puisse au moins les aider. Donc ils ont fait, comme nous avons dit, la chirurgie plastique pour remplacer donc le bassin et c'est ce qui fut fait et donc le patient s'est remis en état. Donc voilà à peu près. Thank you, carry on, sir. I don't have the video of this lady because of, the religious constraints. But now she's walking well. And I've treated many people from the family. The Donc, next, please. on n'a pas vu de vidéo pour ce patient, mais c'est une dame. Et donc, sinon, il n'a pas pu nous montrer la vidéo, mais elle a dû traiter, c'était avec succès, et il a traité également d'autres membres de la famille. Donc, nous avons la radio et la chirurgie qui a été faite. Voilà. Yes, next slide. Next slide. Now, this is a case from Cameroon, a 34 years old gentleman. Now, this gentleman had a elbow fracture, operated 6 to 7 times in Wow. Cameroon, in Yaoundé, in Dola. And then he got in touch with me and he told me, Doc, I want a elbow. But because of the translation issues, he went to Mumbai. Now in Mumbai, he does a surgery where the surgeon cuts his bone and then he does a elbow arthrodesis. Now the patient has a short hand and of course it's a stiff hand. He comes to me. I promised him that I'm going to do a elbow surgery. I do the surgery again. The second X-ray is after elbow replacement. OK. Donc ici, nous avons un patient du Cameroun, donc 34 ans d'âge, un homme qui s'est fait opérer la tête fémorale de son coude. Enfin, ici, c'est au niveau du coude, ce n'est pas le fémur. Donc, et on lui a donc fait opérer donc, la tête l'os là, moi, je ne connais pas son nom, je ne sais pas du domaine, comme j'ai dit. Et donc, 7 fois, ça n'a pas réussi. Si ça, 7 fois, ça n'a pas réussi, il est venu voir le docteur. Et donc, vous voyez sur l'image à gauche la condition qu'il était. Et ensuite, à droite, donc après avoir subi la chirurgie, l'état dans lequel il était. Voilà, donc tout a été remis en état. Yes, thank you, Karian. Next, please. Now, this is the testimonial of the same person in French. Of course, we cannot play it here, but it's quite inspiring to hear from him that how now he can use his limb. I mean, if we can play this testimonial where we can see how he's using the hand. Ça, c'est le témoignage du patient. Donc, comment il utilise maintenant son bras et son avant-bras. Donc, ça, je ne sais pas si le volume, vous l'entendez. Sinon, moi, je ne l'entends pas, mais il dit que c'est très inspirant de savoir ce qu'il dit. Peut-être que vous pourrez demander donc à l'équipe de vous fournir son témoignage. We cannot He's hear doing what he's quite saying, well now. actually.
Oh, maintenant, il se porte très bien. Ah, Mm. no, the sound is not coming from my end. The sound is Maybe not coming. Had the sound no come, it problem. would have been wonderful to see. I mean, he's speaking in French. Of course, not good for me, but for the people in DRC, they would have been happy to hear his words. Yeah, maybe the testimonial can be shared with them later on, Yeah, sure, that sure, or in their platform. sure. Ah oui, donc on pourra vous partager donc ce témoignage très inspirant du patient là après sa chirurgie. Next slide. Thank you. Now, this is one gentleman again from Cameroon. He had severe spine problem, and he flew to me, and I mean, I operated him again. It's a beautiful testimonial, and the words which he shared for me are, they make you feel so happy. Of course, he's speaking in French, and we cannot play it here, so Hmm. individually it can be shared. Ok, donc ça aussi, c'est un patient du Cameroun. Donc lui aussi, il avait des douleurs lombaires, donc au niveau de la colonne vertébrale. Et il a voyagé voir le docteur, il a demandé donc de l'aider. Le docteur l'a aidé vraiment, il était très satisfait du résultat. Il lui a envoyé vraiment un témoignage très poignant. Et donc pour vraiment le remercier, et c'était très touchant. Donc après, on pourra partager ce témoignage avec tous. Yes, thank you, Karian. Next, please. This is again a testimonial of a patient from Cameroon. She's around a 70 years old lady, and Mm, she had glaucoma. She had three surgeries done before. So when she had three mm, surgeries done before, she visited southern part of India, where someone advised her that we would be putting in an epidural fibrillator in the spine. It needs a stimulation. I mean, so much of money. The son is in Paris. He gives me a call, doc. We don't have so much of money. So, I mean, I asked the basic set of questions. I was satisfied. I operated him, and now she's doing perfectly fine. This is again the testimonial from her in French, but we cannot hear. In ok, donc, last October, I had gone to Cameroon on a personal visit, and I met all of these people, and they were so happy. donc, nous avons également une patiente du Cameroun. Donc, son fils est à Paris. Donc, il a demandé au docteur de pouvoir l'aider parce qu'elle avait déjà suivi une chirurgie et même il y a un autre docteur en Inde ici qui lui a recommandé un traitement vraiment qui était assez compliqué et assez coûteux. Donc, ils sont venus voir le docteur Manu et donc le docteur Manu leur a posé des questions basiques et finalement, donc, il a fait l'opération. Elle se porte à merveille. Elle a fait le témoignage, mais on ne pourra pas l'entendre aujourd'hui. Peut-être individuellement, on pourra la partager. Thank you, Karian. Is there any other slide, please? The next slide, please. So this is me with my patients. The two Oh, ladies who came from Cameroon, and the gentleman is from DRC who came along with them. So we all are happy. donc, voilà une photo du docteur et donc les deux dames qui sont venues du Cameroun et le monsieur avec eux qui vient du République démocratique du Congo. Et donc, ils étaient tous contents du résultat. Voilà. Thank you, Karian. I'm done. So any questions? Any people want to ask me? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez poser donc vos questions au docteur pour plus d'éclaircissement. This is clear. Doctor, there was a question on what is the definitive treatment for QA, by OA, by Dr. Sunday. Yeah, he has answered, I think. Yeah. So, Dr. Sunday,
the definitive treatment of OA is that the person should be regularly visiting the doctor. If he goes to the doctor at an early stage and the doctor detects the condition and he treats it, I mean, that is the definitive treatment. The patient has an ACL injury, but the patient is not going to the doctor. You have advised him to do an MRI, he does not do an MRI. You advise him to do a ACL surgery, he does not do the ACL surgery. You ask him to take the medicines, he does not take the medicine. So, this is the person who's going to progress to osteoarthritis and would require a knee replacement. There are patients who have a problem in one knee. I often tell them, get this knee operated, otherwise, you will get the problem in the other knee. But they don't listen to us because of so many reasons. So they land up with the problem in both the knees. There are people with the problem in both knees. I tell them, get them operated. They don't get it operated. They gradually develop problem in the hips. They develop problem in the spine. So the definitive treatment is definitely listen to your doctor and follow him what he says. If he advises to do the physiotherapy, do the physiotherapy. If he gives you treatment for rheumatoid arthritis, please do it, take it. Don't discontinue. Hmm. Ok, donc en fait, le docteur Sandé demandait quel est le traitement définitif pour donc, le OA, donc arthritis, ostéoarthritis, arthrite. Donc, nous avons déjà parlé de ça. Mais il dit l'essentiel, c'est de savoir que le patient doit écouter son docteur. Donc, le patient, d'abord, il doit se rendre chez le docteur à temps, donc très précocement, pour qu'on puisse détecter ce qui ne va pas avec lui et toutes les indications ou les mesures que le docteur va lui demander qu'il puisse les suivre. Donc, si on lui dit de faire la physiothérapie, il fait la physiothérapie. Si on lui dit de faire l'imagerie donc à résonance magnétique, il fait l'imagerie à résonance magnétique, etc., etc. Donc, il faut suivre scrupuleusement qu'est-ce que le docteur dit et être enclin donc à faire exactement ce que le docteur dit. Mais par contre, il y a des patients qui ne suivent pas les directives du docteur, donc et la condition va à s'empirer. Donc, si le docteur dit, OK, tu as tel problème au niveau de tel genou, donc il faut le faire opérer, sinon l'autre genou sera affecté. Mais il y a des patients qui ne suivent pas et donc la condition s'empire. Donc, la décision finale ou bien le traitement final ou définitif, c'est lorsque le patient suit exactement le docteur, il peut recouvrer sa santé parfaite en un rien de temps. Voilà. Thank you, Karian. In the chat, we have somebody thanking us, thanking the doctor, thanking the presenter, and the translator. All You're right. welcome. There Thank is you, someone who's Dr. also asked what are the absolute contraindications for joint replacement. And there is someone who has said that I have a patient with intermittent elbow pain taking the oral and topical NSAIDs followed by injections that PRP. Can you tell me the outcome of PRP for this patient, Ethiopia? Uh, as from my side, I am not a very good, advocate for PRP. PRP is something you just do to take money out of the patient. It has got no results. This is my personal opinion because I believe in results. I believe that if I promise someone, I have to do it, I have to deliver. The patient has to go back doing something. Not that it's a fake promise that something is going to happen. The joint surface is gone, the cartilage is gone. How is the PRP going to reproduce it? So I would be happy to see his x rays and then if needed MRI, and then we can decide what should be done for that patient. And the second question was, what are the absolute contraindications for the joint replacement? In my knowledge, as the science is progressing, many countries, surgeries are being attempted. But for these surgeries, one, the OT should be very sterile and the post operative facilities should be excellent. It is only that the patient gets the results of the surgery. For now, there are no absolute contraindications except that the patient has a poor medical condition. The patient is has a cardiac disease, and we know that if we operate the patient, there's a problem.
So these are the contraindications, otherwise no other contraindications. Then Okay. Maybe I should translate a there while. are two more questions. I did not read them. Mhm. Is it possible to do a bilateral hip replacement patient in a slipped SCD? I mean, bilateral hip replacement can always be done, whether in the same setting or after a gap, depending on the condition of the patient. If his body can tolerate, it can be done in the same setting. If the body and the finances don't are not allowing, we can always have a gap in between. But rehabilitation and result is something which we have to guarantee. Accordingly, we should take a call. There was someone who asked me a Sh- question. I mean, what is this question? Should change his occupation as non-pharmacological treatment? Hmm? These patients include the Uh, operator. what is the Issue. best NSAID for osteoarthritis? I would not advise continuously taking osteoarthritis. I mean these painkillers, because they have a bad effect on the kidneys. For a short while, I mean we can take. Uh, Uh, so is there any other person who has a question? how affordable? How affordable are these surgeries at your facility? I would say they are very affordable in India. Uh, they are around half the cost of the price as they are in Nigeria. They are lesser than the price I mean, much lesser than the price you can do them in Europe and US. Plus, the results are much better, I would say. Hmm. Um, what is the rule? Dr. Manu, do you want to take it offline? If you're running short, we can collect all the questions and we can share the answers with them No separately. problem. Someone is asking the cost of hip replacement, so you can always share with them. Sure, doctor. So thank you, doctor, for taking out your time, especially on a Sunday. And thank you everyone for Thank you. we'll Bye meet bye. next weekend on a different topic. Thank you everyone for joining. Thank Bye. you. Have a good night. Bye.